Olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaadda naffe tukikuumenga abaana balulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe afiirira ensi yonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaadda naffe tukikuumenga. Yagayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuuke Obuganda bwonna naffe nga tutwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaadda naffe katukuumenga. Twewunya omutunjo w'ekiisa awo tubeere Mukama otunyululeko emikisa gyera naffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaadda naffe tukikuumenga. Basebo ne bannyabo sijja kubalwisaayo, njagala kubalamusaako mwenna ekisa kya Mukama Allah subhanahu wa ta'ala yeebale kubanga atukumye olunaku olwaleero okuba nti tukyali balamu. Ffe baani abali badde balaba ku bigambo, ffe baani abali badde balaba ku bantu be twayamba enfunzi ne tulaba ebigenda mu maaso olunaku olwaleero, abaali abaana nga twafuuka abantu abakulu, abaali abantu abakulu nga bafuuse abazeeyi, abaali abazeeyi nga bafuuse abazzukulu. Buli muntu yenna mu kitiibwa kye yonna w'osinzira okuba ng'olaba vidiyo eno ng'otula Uganda wonna gye weetolodde, nkulamusizzaako muganda wange era nkulamusizza mu kitiibwa ekisinga obukulu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisa kya Mukama ku ssaawa zonna ku budde bwonna. Tulwawo okulabagana, mbadde mukosefu ebbanga ddene nga nalwalamu ka covid naye nga Katonda ajja kunsaasira, nja kuba nga nzisuuka. Newankubadde siri bulungi, nandiyagadde nnyo era njagala nnyo era nzize okuyimusa eddoboozi lyange ku biki byendaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe bye tutulaba, twali badde baani abali badde balaba bye tulaba, era story ya Buganda tetujja kusookera ddala. We can never apologize for being Baganda. We are proud Baganda. We are king makers. You cannot retain power unless you have the love for the Baganda. We love who we are. We have never chosen to be Baganda by any chance, but we were born Baganda. As much as we belong to a country called Uganda, we are Baganda. We shall never, ever apologize. Our kids will never apologize. Even if our country is in captivity, even if we are under some sort of duress, we shall never apologize because it was never a choice, but it is our birthright to be Baganda. That is why nzanye Buganda anthem. Newankubadde siri bulungi naye
ebigenda maaso mu nsi yaffe gobanga weewuunya olunaku olwayo tebikwewuunyisa kazannyo ka Museveni awo ayagala abantu babiri we have to tubeere nga tudiscussing ebintu bye tudiscussinga nga tubirwanirira. Bobi Wine avuddeyo ng'abagamba ebbanga lyonna ng'ayogera nange tuzze nga njogera ne ngamba nti abaganda bwe tutayimirire mu ng'abaganda buli muntu twogera ku baganda somehow people get scared and start saying it's tribalism. Mwagala tuweyite ki? What do you want us to call ourselves? For you, it's okay for you to call yourself a Choli. It is okay for you to call yourself we are Baganda. Mukisa kwatu born in the central. We are the king makers. We're influenced. We're very clever people. Tuli bantu abakoze nnyo. Tuli bantu abagala nnyo abantu. Kati mwagala tuweyite ki? Nsasira nga sinaba kugenda maaso mu video nja kuba mukkakkamu nnyo kubanga sindi mukosefu nene andiyagadde okuyimusa eddoboozi lyange kubanga ku lunaku nga luno kubigenda mu maaso abaana baffe bajja kutubuuza ebintu bino byali bigenda mu maaso gwakolawo ki? What did you do? Wakola ki? wali okola ki? I am very proud okubeera Omuganda. I'm actually very proud okubeera Omuganda than being Ugandan. Nenyumiriza mu ggwanga lyange Buganda. I'm proud to be a son n'omuzzukulu wa Buganda. Ndi very proud. I've been born in Buganda. I have gone to school in Buganda. I am very proud. I will never be anything else. Chovola nagenda mu nsi z'abazungu ne ngamba ze nja kuwasa mukyala munna Uganda. Nja kubeera Muganda. Ndibeera Muganda ebbanga lyange lyonna nga nkyenyumirizaamu siswaliramu tekinkwasa nsonyi. Nja kubeera Muganda nayonka Buganda. Era ngenda kwagala Buganda ebbanga lyange lyonna. Nja kwagala kabaka wange ebbanga lyonna. Kabaka wange mwagala okusinga Museveni yangasaaki. If it was not for the Kabaka, it was not for the Kabaka of Buganda, Museveni yalibadde enfunzi, yalibadde aliruddawa. Abaganda bonna gye muli, abaana ba kintu. It is high time you start thinking. Tutandika okulowooza ku kiki ekigenda mu maaso, okulaba ekigenda mu maaso. Abantu bangi nnyo nga Bobi Wine bwe yayogedde eggulo. Bobi Wine message gye wabadde yabadde nnungi nnyo. Some of you people abantu abalina entegere ekibuyabuya entegere egamba nti nze I am very ashamed to be Muganda. Why do you have to be ashamed to be a Muganda? Acholis beekunga, abacholi beekunga, abalamu beekunga, abanyankole beekunga. Baganda welcome every tribe wherever you come from. Baganda welcome you. Baganda, we are very hospitable people. Baganda, we are king makers. Kyagale kigani abantu basinga mu Buganda, abasinga obungi mu Uganda bali mu kitundu kya Buganda. Before civilization moved to other parts of the country, it first came to Buganda. Every tribe knows that without Buganda you cannot retain power. Waliwo ebintu Katonda bye yatonda nga Katonda yalina ansa yabyo. Katonda yamanyi lwaki yatonda Abaganda nga bagezi nnyo. Katonda yamanyi lwaki yatonda Abaganda ne batambula ensi yonna. Katonda yamanyi lwaki yatonda Abaganda nga bagezi nnyo. Katonda yamanyi lwaki yatonda Abaganda n'atufuula Abaganda. Katukannyonnyola abavubuka abatabali kuno. Lumutu batuli kulumbe twali side ze Bukoma Nsimbi eyo. Nze ndi very curious about things. Omusajja omu n'atubuuza yali avudde Mmengo n'abuuza ekigambo Buganda kitegeeza ki? What does the word Buganda mean? I want to teach those people, those old people, especially the Chief Justice. Omuntu gwe nabadde ndaba abantu betwalitwala okubanga basoma ebitabo. Sometimes betwatwala okuba nze nali ndoozedde omuntu afuna education afuna okulabikirwa okwenjawulo. Naye abantu gye bakomye okusoma ku mulembe gwa Museveni, abantu abakulu gye bakomye n'okwawukana n'entegeera yaabwe oba n'okumanya kwabwe. Kugamba okumanya kwabwe kubavudde kubagenda ne basoma tu omuntu Chief Justice asobola okuyimirira ene Buganda. Amagezi go ne gakugamba nti Winidoro, amagezi go, your brain is telling you that Buganda seems to be the issue why Olanya died. Olanya didn't die because of Buganda. And you come out with all sorts of lies. You're tempting the king. Notandika okusiga kabaka ekifaananyi nti when our king was sick, he was chartered on a private plane to be taken to Germany for treatment. Let me remind you, we live in an era of technology where the camera is providing evidence beyond reasonable doubt. Kabaka traveled on KLM. Kabaka was very sick. Some of us had to raise our voices. Kabaka, he was seriously sick. I was one of those people that came out and actually said, you know what? If there's something has to be done, it's Baganda have to help our king. If our king is actually alive, Kabaka waffe tumwagala era nga tukyamwagala. Tujja kwenyumiriza mu ggwanga lyaffe Buganda ebbanga lyonna. Nga sinagenda kagero k'Ebukoma Nsimbi. Omusajja ono Winidoro
yavuddeyo mu lumbe n'agamba nti kabaka waffe bwe yalwala bamutransporting ne bamutwala e Germany ku private plane eya president, which was a lie. Kabaka traveled by KLM. Ebifaananyi byafuluma. The badge of the plane was actually in the pictures. Omuntu yakuba ekifaananyi ekyo ya making sure nti kabaka ekifaananyi KLM baagikuba ne eraga bulungi nnyo, the Dutch airline yamutwala. Fena twakiraba, which is okay, which was done. But this man comes out simply because he's now falling into a trap ya Museveni. This is where Museveni wants the country. Museveni ayagala ensi okufuga ensi nga abantu betodde tutudde nga tubyogera. It is not a secret. Kiyamba Museveni, it's in Museveni's benefit for to use people like Owinidoro okuteekawo divisions okuba nti Baganda will now start okulwanagana n'abacholi. But it's not going to happen because we have so many of our Choli brothers. We have married them, they've married our sisters, we've gone to the same schools as them. But people like Owinidoro who have not done anything for their people, who have nothing to tell their people, when they get opportunity to speak to the people, they seem to think that Baganda have been a wicked people who are contributing to the death of Orania. When people stood up, and they showed up in Seattle with placards, they were not saying that Orania shouldn't get treatment. The message was, and I'll repeat the message again, the message was, why do you have to bring sick people? Yet Orania comes from an area. Orania has influence. You as a chief justice of wherever you come from, I don't know where you come from. Why can't we do the same and invest this money in a hospital in our areas where we come from? That was the message. You failed to get the message, Winidor. We have spoken about this over and over again. No one can stop anyone from getting treatment anywhere. Orania, rest in peace. But Chabuswavu, Lukodo, a minister in Uganda, is still in a box. Achalimo box takomezebwanga wo Uganda. In a box. So many of these big men have been dying abroad. But we've had a regime of 40 years. You come from the north. You are in big places. Why can't you come up with money and construct hospitals in these places? That now becomes a Buganda problem. We become very wicked. And you are speaking about this in Buganda. Talking about our king in Buganda. My friend, let me remind you, Mr. Owinidoro. Whether you're the Chief Justice, you are the worst Chief Justice Uganda's had. I tell you why. Because you have nothing else to tell your people. You can only use what has been told or what you think needs to appease your people. But the question is, Mr. Winidor, what have you done for your people? What have you done for your people? You are a Chief Justice of Uganda. Your women from where you come from Acholi sub-region, have to be ridden on bikes, to be taken to a health center, to give birth. Baino kubavuga ku bugaali okubatwala abakazi mu north twakiraba during Bobby Wine's campaign yaliwo presidential campaign. People abantu mu north bali bubi nnyo. You've had a war which was waged on you by the NRM government. So many of your brothers were killed. Connie came out on record and said, why would I kill my brothers? Who do you think was killing these people, Winidoro? Were Baganda killing your brothers and sisters? No, it was not Baganda killing you. It was the government that you're working for. It was the government that you're working for. It was not Baganda. We can never apologize. Winidoro, we can never apologize for being Baganda. Just like you cannot apologize for being a Lugbar or for being an Acholi. We can never. Baganda are very proud. Baganda, we are very rich. Baganda, we are very clever. And Baganda, God has gifted us as Yatute Kamuchibondo. We are the pillar that holds the country. If you do not have a Baganda support, you will not survive as a government. Trust me. The record never lies. Whichever government has come in power, which has lost the support of Baganda, has lost power. Whenever we talk about that we are Baganda, we become tribalistic. Somehow when people from Acholi speak about proudly to be Acholi, as Acholis we are going to do this, it is not tribalism. But the problem is not the indigenous Acholi people. It is not. It is the leaders who have done it on purpose, not to serve their people. And they have absolutely nothing to tell their people. Who come on camera, who gather on these videos and start telling their fellow Acholi people, abantu bamu Acholi, okutandika okubagamba.
bimubagamba, but it has absolutely nothing to do with Baganda. You even come out and tell a blatant lie that a Buganda king was put on a private charter. How come you never saw these demonstrations? Baganda people, not even just Baganda, Uganda as a whole country, have been talking about, have been demonstrating. Tubadde tukyogera lwatu. Nga twekalakasa nga tugamba for the last 35 years, if the NRM government cannot provide a better health system, why should we trust a system like that to keep our country going forward? No one was stopping Olanya from getting treatment. No one. Absolutely no one was stopping Olanya. No. But the message was, what is done in America, in Seattle, that cannot be done in northern Uganda, that cannot be done in western Uganda? That cannot be done in western Uganda. What is done? You have chosen leaders, actually people, you have chosen leaders who are useless. This is a Chief Justice who is blatantly, under the guise of the camera, telling a lie about a Uganda king, that the king of Uganda, when he got sick, he was chartered. He was never chartered by a private plane, by a presidential plane, to go to Germany to seek treatment. The king of Uganda can afford a private plane. We can afford to buy our king a plane. As Uganda, we can afford it. We have the money. We don't even steal the money. Wherever we are, we work and we love our king dearly. And we can never apologize to being who we are. Never. We shall never. And we shall never, ever apologize. We have nothing against Acholi people. But what we have, the problem we have is the leaders who have actually are playing into Museveni's cards. Because this is what Museveni's cards, this is what Museveni exactly wants. And that is exactly what Mwanga said. Mwanga said by the time Museveni leaves, Museveni will leave a very divided country. And this is what we're finding now. Uganda right now, Baganda are not very happy. It is absolutely true. Baganda are not very happy. We are not very happy. Being the kingmakers, we are not happy about what is happening. We are not. Don't think that Baganda keeping quiet, it actually makes things okay. Otyanga nnyo omuntu gwonyiza n'asigala nga asirisa, omutyanga nnyo. Omutya. The record is there. The king was never chartered by a private plane to go to Germany to seek treatment. He was taken by KLM. And it's Mengo that actually paid for the bills of the Kabaka to go to seek treatment. The Kabaka is very rich, does not need money from the central government. He doesn't. Baganda, we are very proud. We can do anything for our king. We can give him land. He can give us land. He can give us anything. We are very proud and we love our king. No matter what. And Museveni knows that. But Museveni, this is Museveni's card of division. You divide them, you turn one tribe against another tribe. And he's using all these empty-headed men who to me, winning for the position that you hold. You're heading one branch of one of the biggest branches of government. The main branch of government in Uganda happens to be the judiciary, Chief Justice of the Republic of Uganda. You come out and say, there's a Baganda sect, Baganda youth in America. They put up placards. I should call these people wicked or very wicked. They stopped Olanya. We didn't get Olanya sick. We didn't get Olanya to go to hospital. But you're not even talking about the poison that is being alleged by your king. Your king in Acholi has come out on camera. And he has said it directly. He has said he does not believe that Olanya died of natural death. As a Muslim, I believe that his time had come. As I believe his time had come. But the Acholis have refused to be. You're not addressing that. But rather, you have to use for a scapegoat. Even the Minister of Health came out and said, when Olanya reached America, at Olanya treatment, perhaps maybe the whatever was in his body was too much for the doctors to handle. Olanya's father has come out. The king in Acholi has come out. But the Chief Justice, who is a beneficiary of the dictatorship, is saying otherwise. He's saying somehow the problem of Acholi
and not having hospitals in Acholi. Baganda don't construct hospitals in Acholi. As a Chief Justice, you have the influence to construct a hospital. Why should Olanya be chartered to Seattle? Why should Olanya be chartered to Seattle? It should have been treated in Acholi. Why? It is not Baganda's problem. We happen to be the loudest because we are the center pillar. And what we are saying, we're not stopping Olanya from having treatment. But the message was simple and clear. The message was, why do we have to take our people to go and die in a foreign and be brought back on planes in boxes? That was the message. So many of your women in Acholi are giving birth on bicycles, in corridors. How many women are dying every day? But now we're having the Chief Justice of Uganda. And I'm telling you, Museveni is going to use you just like today you are appeasing Museveni. Because you're playing exactly his game. He's going to get rid of you in a few months. Just like they did to Hood. Just like they did to Hood. He thought he was appeasing his boss. What has happened to Hood? The RCC of Kampala is now the RDC in Yumbe. Do you know where Yumbe is? That is what Museveni does. He comes, he uses you. Now again, Kujanga savior. He's going to come and get rid of you and say, you know what, this tribalism cannot work. But the same people working for him, because he's the architect of tribalism, it works in his favor. For Bacholis to start clashing with Baganda. For Acholis to come, who overthrew a government. You had a president who was a Langi from the north. Who overthrew that president? It was Museveni, wasn't it? It was the NRA. Of course, the Baganda, we were there. We fought. 70% of that war was fought by Baganda. Who are the beneficiaries of it now? Not Baganda. Not Baganda. So, in a message again, I had to address this in English to our brothers in Acholi. Baganda have no problem with you. The only problem we have is the leaders you've chosen who are confusing you, who are using tribal sentiments to try to incite you, to sort of make you think that your brothers who are dying is actually Baganda's fault. It is not Baganda's fault. Baganda, we don't have power. We don't even have a share. We don't have the share that we deserve in government. We don't have the share that we deserve in the government. It is not that. It is the dictator. It works for Museveni if one tribe is against another tribe. And for people who are ruling this country, if we are not very careful, Uganda is leading to a very, very dangerous place. Is leading to a very dangerous place. We're about to be very careful on how to handle issues at hand and handle people like Winnie Doro. We are heading to a very, very, very dangerous place. Era bw'otunuulira ebigambo by'abasajja bano bye boogera bijjuliza kiri ekigambo gundi kye yayogera. Bijjuliza ekigambo gundi kye yayogera, Muwanga kye yayogera. Muwanga yagamba, by the time Museveni leaves power, Uganda will be divided. Its natural resources will be all sold out. Uganda will be heavily indebted. I wanted to tell me kwe ebigambo Muwanga bye yayogera. Ebigambo ebyo tetune kye tulabako. Tetune kye tulaba. Njagala ombuulire tewali kyolaba n'ogaa nti ekintu kino Muwanga yaki prophesizing yagamba by the time Museveni leaves power, Museveni obutafunayo noona. And he has mastered the game so well. He turns one tribe against another tribe. Now he's creating a rift between the north and the center. That is what he's doing. He's creating a rift between the north and the center. And remember, like I told you, do not forget and do not be under any illusion. Buganda is the central pillar. Femutayimbo gukutte the roof happening to be Uganda, that is holding the roof. We are the kingmakers. Museveni knows that beyond a doubt. You alienate Baganda, you will lose power so fast. He knows that. What can he do? He has now, I know creating some sort of division. Ngabakozesa abantu nga Winnie Doro. Nojja n'olimba abantu. Winnie Doro, you come and lie to people that when their ethnic leader got sick, he was chartered by a private plane. You think people are stupid, abantu basiru?
And you want us to apologize and say, hey, we are not Uganda, we are very, very sorry, simply because some people stood up and demonstrated. You don't allow people to demonstrate in Uganda. People demonstrate in America. It helps Ugandans because at least people know, politicians now know, when I'm going to seek treatment out there, I know people are going to rise up. We rise up because we want what is done in America to be done in Uganda. We can do it. We have the human resource. We have the money. The only thing we are lacking is leadership. The only thing that we are lacking is leadership. Chintu choka chetu lacking mu Uganda kusawa zino yo muntu asobola okudirecting okumanaginga the country, to manage the country properly. We have the resources to do it. We have abantu abasome, we have the architects to do it. We have the doctors to do it. All we need is somebody to lead and manage the country as it should be led and managed. Abaganda eno message egenda kumwe egenda mengo. Bobi Wine webale nnyo kubanga wakyogera nenda kyogera I said this in 2008. Nagamba kye kizibu kya Uganda abasinga baganda. Abaganda abamu ab'ekitole batunuulira nnyo especially Mengo ku bantu abazze battibwa. Mengo tejjangayo ddoboozi nga bw'olaba abasajja bano the king of Acholi came out on camera blatantly. Musajja yavuddeyo ku kamera n'agamba tetukkiriza nti Olanya yafudde butu. Abaana baffe bajja battibwa. Dino twawulira eddoboozi erivudde eri Mengo ng'abantu boogera. Buli we twogera nga abantu bagamba abantu ababenefitingira mu nakyemalira nga bavayo bagamba we have attacked Mengo. Mwengo etoyogerweko yo. Abantu abakola Mengo twali tuwulidde eddoboozi erivaayo ku baana abasibiddwa mu makomera ba MP baffe babiri. Singa ba MP abo babali Bacholi oba bali bava mu East nga baasibibwa mu komera, omusango gwabwe tetugimanyi, obujulizi tebuliiwo. They have MPs, Baganda MPs in a prison in Buganda. We have never had, simply because we have cowards in Mengo. Nti bo olw'okuba bafuna ekiwagu kye baba bafunye baasalawo okudduka na kiwagu enkota ne bagireka. Bobi Wine webale nnyo kuba nti wavudde n'okyogerako. Ekintu kino nakyogera bagamba mindset you attacking Buganda. I'm not attacking Buganda. I love my king. Naye n'omuntu n'oba omwagala ng'akoze ensobi olina omwogerako n'ogamba omuntu ono newankubadde mwagala nina okwogera ku nsobi gy'akola. Abasajja Abacholi bo baaganye, taata w'omufu yagaanye ne kabaka waabwe yagaanye. Kabaka teyatumina kutuma. Wacholi yagambye tetukkiriza nti Olanya yafaaki yafa natural death. Nze ng'omuntu my personal opinion, Katonda yalesa ajaliye omuntu. Katonda omuntu nga bw'azaalibwa afa. Nebo bali baaganya okukkiriza. Neffe tulina abali mu makomera bazze battibwa tetufunangako ddoboozi. Bobi Wine yakyogedde webali nnyo Bobi Wine kukyogera nti ffe tufuna ddi ku ddoboozi. Abakulembeze baffe bavayo ddi naye ng'abantu bagula certificate z'embaga. You are ready to receive money for the certificates ez'embaga abantu banjula. Abaganda muzinaazina ku mikolo ne mwezinyaazinya ebintu by'ekisiru. Ne mudirwa lwe twali tuwulidde bano babawaseneza certificate ne bavaayo ne bagamba nedda. Ba MP Abaganda lwaki bali mu komera? Musango gwabwe guli ki? You know why you cannot speak? Mulina omugaati mukamwa. You are beneficiaries. I'm talking about the Prime Minister. Mwenye buli womwogerako sebo, buli woyogera sebo Katikiro wa Buganda, bamuyita batya omusajja emizinya linalira ebirano ddira biro yakyali Katikiro bayo yazinazina yezinyazinya. Bwongera kabagamba nti abantu wazino attacking simanyika Katikiro wa Buganda. Ne Katikiro wa Buganda byalina okukola byebino. Abaana Abaganda bavundira mu makomera, abaana Abaganda bazze battibwa. Abaana bazze battibwa. Bana babafiiriddwa omuntu omu, kabaka waabwe n'asituka n'avaayo. Kasukana kabaka wanasukana kamanaka tekisoboka okuba nti ono yafudde kirala. Ono yafudde butwa. Oli bagamba yafatuma simanyi omuserikale ali mu Somalia ng'alwana n'Abasomali. Mbo yava ku katebe simanyi n'afuna blood clot. Omusajja abadde yenganga oyolokeeki yali Somalia mbo yavudde ku katebe mbo n'afuna blood clot. My gay message yabadde very clear to you. Abavubuka bali mu Buganda basinga abefuula nti buno obusente bwe muli ali obusinga obusente obutono businga ensi yammwe. Sente kituufu abantu bazire kubanga abantu baavu. Ne mujjukire interest nti eggwanga lyaffe kikulu nnyo gye tuli. Teri muntu agenda tulwanira. Ng'oba olinda muzungu ojja kulinda paka lwonofa. Omuzungu tayingira watafuni. Abazungu balina ebizibu bingi nnyo. Feke nnyini
ffe tulina okwerwanirira abavubuka abaganda bwe tutalwanirire Buganda buli ggwanga n'ebyalyo buli ggwanga n'ebyalyo buli ggwanga n'ebyalyo abaganda twagala nnyo okutwala change okusinga okutwala okubeera n'edduuka eryaffe twagala nnyo ebintu bya shortcut okusinga okutwala ebintu ebyaffe okusinga okubeera n'edduuka eryaffe ate tulina okubeera proud of being Baganda. That is who we are. Ekyo tetukirumamu naye ate abaganda twagala nnyo abantu twaniriza buli ggwanga lyonna njagala ombuli ekitundu kimu Uganda kyosobola okugendamu n'ogula ettaka n'owasaayo omukazi n'obeera awantu n'obeera bulungi gendako ebunyolo olabe gendako embalala olabe oba osobola okugula just like that and you buy land like just like that. Genda Nnyabushozi olabe olaba osobola okugula ettaka olaba ebitundu ebimu mu Uganda katusobola kugulayo ettaka okuwasaayo omukazi naye mu Buganda ye wantu wojja n'ogula ettaka n'owasa omukazi n'okola bizinesi abantu ne bakwaniriza abaganda ne bakusupportinga buli kimu ne bakikolera abaganda bwe batyo bali omuntu ava mwaki olina ajja mu Buganda n'awasa omukazi you come to Buganda you marry a Buganda woman you build a house in Buganda you buy land in Buganda that's it. Which other parts of Uganda can you simply go and do that? You go to genda mana basajja bahima basajja basosola aba bahima basosola afazali omwana cousin ya muwasa boba cousin bewasa naye nga tebakuwadde nti oli Muganda wazze no wasa omukazi muhima bulogenda n'ogenda Nyabusozi n'ogula ettaka ika 5 ng'olina sente ne bwoba ozina tebaliguza ng'omukazi olaba okwana bukwanyi muwala ng'oli naye muwala wa ggwanga lyabwe ne balwenga bagala kusesema omuntu bamuteekako empalana naye ffe mu Buganda abakazi baffe bafumbirwa you can't build a house in Buganda you come and go to a school in Buganda. It is okay cause tuli bantu abaagala abantu. Baganda love people. Baganda we love and we genuinely love. We are very hospitable people. Tuli bantu abali very hospitable abaganda very hospitable. Yonna gyono ogenda abaganda baaniriza abantu kubanga ekitiibwa kyaffe kyavadda ekitiibwa kya Buganda buli muntu yenna ajja mu Buganda bamwaniriza ettaka abantu kibasinza okujjako ettaka abaganda mulina okuzituka ne mutandika okukozesa emitwe gyaffe baganda bange ebintu tubiraba tulina okusituka bajjajja baffe tebalwanira bwereere nga kyobalaba nkupulengera ekitiibwa kya Buganda nti bajjajja baffe edda nedda balwanirira nnyo okutaasa ekitiibwa kya Buganda okuba nti tusobola okubeerawo ekyo kyagale oba kigaane naye olunaku olwaleero tulina omusajja alemeddwa okukolera abantu abwe ebintu Chief Justice Mulamba ekyo Saabalamuzi kifo kinene aba basajja ayogera ne president directly basobola okufuna ettaka ne bazimbirako abantu eddwaliro ne bagamba abakazi baffe okuzaala bazaalire wano abantu baffe abaana baffe okusoma babeerera amasomero amalungi balina ebifo ebinene ne bali very comfortable nga bwe baakolanga ku Obote baabeeranga kololo nga banywa whisky abasajja baaluwa mu bufuzi nti baabeeranga ku mulembe gw'Obote baabeeranga kololo nga banywa kunywa whisky na kwagala bamalaaya na kwagala n'abawala bato kubeera mu mabeere na kwanywa whisky ne batuuka okuwamba government nga president atamidde Obote baamukukusaako okumujja Kololo paka Nairobi opaka ku border nga tamanyi nga baamuwambye dda nga yatamidde dda nga mutamiivu wajjo baamuzuukusiriza ku border nga your excellency we are almost entering Kenya. We are almost entering Kenya. Or we need the same thing. You are a chief justice. You have been given a position. You have a position of influence. Build hospitals. Olanya has died in a hospital in a foreign country. As a chief justice, what do you do in such an occasion? Ori Kurumbe said, guys, we have learned our mistakes. I think it's high time.
as Acholis, as people from Acholi, we need to have a hospital. We have so many Acholi doctors who are in London. So many Acholis who are in London. Doctors. So many Acholis who are in America. Doctors. Let us build these hospitals in Acholi. Call back our brothers and sisters to come and work in Acholi. But what do? You're only inciting the people who think you are working, but you're not working. You're only inciting them. And these people are not asking questions. But hold on a minute. If Baganda are a problem, did Baganda make Olanya sick? No. Did Baganda stop Olanya having treatment in Uganda? No. You as a Chief Justice, what have you done? You as a Chief Justice, what has Olanya been doing? All we are seeing is a mansion. Typical African politician. We are only seeing a big mansion. Uncompleted mansion. Imagine that. Speaker of Parliament. Your legacy is unfinished big building. Uncompleted building. That now has to be completed by Ugandans. Because we have to appease your people. But how do your people benefit from your private mansion? And this is what most of these politicians are doing. Building mansions from areas we are having. Africa is a place of very selfish human beings. Very selfish human beings. The first thing a politician does to their area is to build up a mansion, not to put up a hospital. But guess what? The ones that want to put up hospitals and health centers are in prison. Segrinya becomes an MP for 3 months. He puts up a health center. Where is he? He's in jail. He's in jail. That is Africa for you. A man who's trying to help his area puts up a health center, goes looking for people helping his people, and is in jail. They're trying to appease by spreading all kind of propaganda to their people. But a man who was helping Segirinya, as little as that man is, he didn't have much. But what he had here was a heart. What he has is a heart of helping people. But now the speaker, Olanya, the only thing we can see is a mansion which is not completed. But the people in Acholi are not asking, okay, this mansion is not completed, but we can make it for his legacy, we can turn it into a hospital to remind him and call it Olanya Health Center. As a Chief Justice, has he even tried to purchase land and say, hey, we have purchased land. This is what we are going to do for our people. Put up a hospital. No, he is not. He is not. He has not done that. What has he done? He is actually inciting his tribe by using tribal sentiments as a Chief Justice of Uganda. As a Chief Justice of Uganda, the only thing he can do, he has nothing to show for his record. The only thing that will appease is to appease his boss. But little does he know that he's playing the boss's game. That is the boss's game. And trust me, Museveni is going to sack him in a few months. You will come back and the reference to what I'm saying will be this video. In a few months, Museveni is going to come saying, no, we don't want tribalism. Some people are busy inciting one tribe. They will have a change. And people will somehow celebrate. The same person causing the problem, he will come as a savior. The troublemaker will come as a savior. Museveni wakaima. Wakaima. That is his game. You divide them to make them weak. You rule over them. Simple. That's what he does. And that is exactly what he has done to the RCC of Kampala. Exactly what that has been done to Hood. What Hood was doing in Kampala was Museveni. What Gondi Jennifer Musichi Akola, Museveni. You cannot do anything in that country unless Museveni says so. What he does, he turns you against your people, and he comes as a savior. The same person who's starting the problem comes as a savior. Museveni, what we are operating, that's his game. It is division. Propaganda and division. Yetwa propaganda nakuzino. Internet cause propaganda. The people are not going to wait for news anymore. No. Somebody will switch on the camera if they can speak and state their facts out there to the people.
So it's up to you to choose what you want to hear. Do you want to hear what the state is saying through their media? Or that's why they want to gag the media. That is why bagala kugaginga media. Or kubanti state, yeah, you know, create a script in Magamba. The script is saying, according to this postmortem, tetusobola kufuna mazima about Olanya's death. As much as Katonda yakola okufa, tosobirayo mazima. There is no postmortem that has come out that is truthful about anything. Anything in Uganda is possible. You can live and die and people will kill you and no questions will be asked. It is as simple as that. It is as simple as that. Single-handedly Museveni tayinza kubanga alumya abantu bonna omutwe, but he uses people. I know abantu balina babitaba messengers. Kubanga the message that he came out with, that message was drafted by his what? By his boss. They sat down and he told him, listen, you're going to Ogenda Kurumbe. Now this is what you're going to speak. Number one, you are going to turn this to Buganda, to alienate Baganda. When he alienates Baganda, now the conversation changes. Until now, people are not concentrating. Baganda are going to come out and they will speak about this. Just like I did. I'm sick, but I'm here. Because I could not. I sat down and nengeza kubala chimuku chimunenga manti 1 + 1. It makes probably 2. But to some people like Winnie Dory, it becomes 4. Nengaba, no, this cannot be right. You are even lying about a king who was seen publicly on KLM. And somehow people who put up placards, maybe like the one I'm wearing, now this becomes that now NUP. In my opinion, I believe abantu badugavu as black race we are cursed. We are cursed. We are cursed. Abantu bagezako okuyamba right now. It somehow omuntu agezako okuyamba now they become they become the fugitives. NUP right now in the parliament is Uganda's problem. No one is talking about the mismanagement. No one is talking about the injustice. No one is talking about the decay of the system. No one is talking about MPs, legislators in jail over. There's no evidence to suggest that these people, a crime happened. They were in Holland. One of them is in jail simply because they're saying, oh, the evidence is he came on the internet and said if Chagulanyi loses the vote and is a Muganda MP. And somehow if Baganda come out and say, hey, our MPs are in jail, we are cursed. Somebody saying we are not cursed. We are cursed as a black race. I guarantee you single lunaku olwaleero singa abazungu basobola okugamba ne batugamba choose any country mu y'abazungu bagamba nti abaddugavu bagende mu nsi eyo abazungu bajje mu nsi eyo bayinza okukola miracles wali lwaki because abantu basinga bakolera ensi zaabwe bakolera ku mitima abantu bakola bintu byansi by'abazzukulu. People don't do things in Uganda beyond themselves. They don't do things beyond a generation or 2 generations or 3 generations forward. Winnie Doro is very happy to have a siren and the door opens, but when he goes back to his village and you see abantu benga beri enkuta abantu babadde ku lumbe waabwe nga mani abantu, the poverty is despicable. The poverty in northern Uganda is despicable. But we're having the Chief Justice from that same region. We're having the speaker from the same region. We're having very powerful people, same region. But the same powerful people, when do they go to their villages? What do they think? And they see abantu baabwe. The poverty is just... When you go to northern Uganda, you do not need to look far. You just need to look at individuals and you're like, this is the face of poverty. This is what the face of death looks like. Kuba waliwo omuntu okubanga okyali mulamu naye nga wafa. And what really gets me very agitated is seeing someone. We used to believe that people, when they go to school, somehow they change the way they think, they change the way they look at life, the way they approach things. But it has happened to be the other way around. It is just why the statement that says that most of the people that lead us in the country, that they have the education. They don't have the education, they have the certification.
It leads me to that conclusion of saying that most people that are leading us in these countries that we come from, and people, we used to think somebody like a principal judge or chief justice, somebody who is respected, somebody who thinks before they actually come out with certain things. You know, even the vice president is from the north. These people can bring their salaries, 20% of their salaries, and say that for the benefit of our place, let us just put up hospitals, let us put up good schools. But now, no, we have to go back to the card, the tribal card. They have to go back to the tribal card. Very wicked people. If you call Uganda very wicked, as stupid as you are, Mr. Winnington, I'm sorry to say, but you are very stupid. Very stupid. I'm sorry to say this, but why should I even be sorry? You're very stupid. You are a definition of what they call stupid. If you call Uganda very wicked, what are you going to call Museveni? What are you going to call the manager of the country? There's somebody who's been managing the country. If you call him Baganda very wicked, simply because we brought up placards saying that Olanya shouldn't be treated here, not stopping him from treatment. That was not the message. The message was, why do they have to bring them to America? Why can't we use that money to put up the hospital to avoid all these costs? Why can't we? That was the message. Abaganda basinga enkwe zibayitiridde obungi. Abaganda mbagambi njogedde onne bagamba nti abaganda fenna abaana ba Kintu bazzukulu ba Kintu n'ennambi tulina okutandika okulaba ebintu bulungi. Bwe tutaalwane tugenda kufuuka baddu ewaffe. Abaganda ffe tusinga okukola ow'abakadaama, sigambe nti bubi. Abaana baffe abataka tulyetunzeeko tulimazeeko. Abaganda twagala nnyo omululu, twagala nnyo okubeera mu bintu ne mugula emisipi ne mugula omwenge mungi ne mwerabira. Whereas other people are building, you are busy muli muloogi na mukwagala bakazi na kukola bintu. Bajjajja baffe tebeeyisanga bwe batyo. Tuvudde ku nnono, tuvudde ku bintu ebituufu. Naye kati ekifaananyi kitandise okiraba buli muntu asikazza wuwe. Buli muntu asikazza wuwe. Ani azze ewaffe? Ani azze ewaffe? Abasinga muli mu kunywa mwenge, omuntu n'otunda ettaka n'ogenda mu kirabo n'olunywamu omwenge n'olyagalamu abakazi n'ogenda n'ogula amabeere. Abaana bo bazadde bagenda kubeera wa? Nti the cost is all and zabali zuzu badalinga. It is not the cost. That money could be put to better use. It is not the cost. Olanya asobola seeking a treatment even in heaven. But we are saying what he's done differently in America that cannot be done, but it cannot be done in Uganda because the country is mismanaged. Lukodo, where is Lukodo? The last time I saw Lukodo, he was at an airport on Turkish Airways in a box. That is another minister. Another minister in Museveni's government. Dying from a foreign country. The last time I saw Lukodo was in a box on Turkish Airways. Ne tuswaza abantu baffe nga bakyali balamu ne bwe tubaswaza ne mu kufa kwabwe. Ne tuswaza abantu mu kubeerawo kwabwe ne mu kufa kwabwe. A government of Museveni is very proud for them to lose someone of Olanya's status in a foreign hospital for a country that is claimed to be managed very well. This has been my message. But before I leave, njagala kugamba abaganda bonna. Kyekiseera abantu abavubuka abaganda, abakyala n'abaami okutandika okulowooza n'obwongo ennyo
ennyo tulowooze nnyo tufumiitirize nnyo kubanga ekitiibwa kya Buganda bajjajja baffe kye baalwanirira ekitiibwa kya Buganda ekyo kigenderera nga ffe kennyini ffe kitukitunda tweryamu enkwe tunoonya nnyo kyenji tunoonya nnyo ekiwagu ne tuleka enkota ne tuleka enkota tunoonya nnyo ekiwagu ne tuleka ki ne tuleka enkota nze ndi mulwadde naye nsobodde okuyimusa eddoboozi lyange era ffe feesi zaffe tuziteeka lwaki kubanga ebintu bino bigenda kujjukirwa ngenda kubazaayo ku kagera akamu nabadde ngenda kukabawa lwakuba vidiyo neetambula negenda wala twagenda ku lumbe lumu ebukomansimbi eyo bwe tugenda ku lumbe omwami omu yava Mengo yatusomesa ebintu byali bibiri byajjanga bibuuzo agenda n'abuuza nti abavubuka bali wano mwenna muli mu Buganda abasinga nti naye Obuganda kitegeeza ki abantu ne boogera olulimi abantu lwe boogera kyekitundu kye tubeeramu naye abantu ba answers nnyingi omusajja n'atugamba omwami yali ava Mengo n'atugamba nti ekigambo Buganda kitegeeza Obuganda abantu abaawamu ab'ekitole the bundle n'agamba nti Abanyankole basobola okubeera Abaganda babanga bali mu kendo Abanyoro basobola okubeera bwe babanga bali wamu babeera Kaganda bwe buli obuti bwe twabazanga nga tuli bato nti Obuganda kitegeeza abantu abasitiikingira awamu abantu abaawamu ab'ekitole kyova olaba nti abazungu bajja mu nsi zaffe beewuunya nnyo okusanga abantu abali bategeera nga bwe tutegeera kubanga omuzungu yajja ne fixated mind nga ekiri ku Africa ye yali alowooza kintu kirala abantu baawamu abantu abasinga abavubuka abato mu Buganda bagaba effumu kyova olaba nti ne Kabaka baba bamukwasa ddamula bamukwasa effumu eryo lirina ebintu bisatu lirina olulimi lirina omugongo lirina n'omukonda olulimi lutegeeza ki nti ebigambo byange binayogera nga binaabanga bisongovu effumu oliyingira baguyita ki baguyita mugongo nti abantu bannayesigamangako I'm not an expert mu Luganda naye ndi Muganda naye bwe njiga ekintu nfaayo nnyo ntegeera amakulu gaakyo agakirimu emabega era nkigambe n'omuntu omulala n'agamba ate omuti gwe bakwatako baguyita batya baguyita mukonda abantu bannaneekwatangako Abaganda baalinga abantu bagezi nnyo bajjajja baffe balina ebintu bye baakolanga naye nga birina miiningi yaabyo ng'olina okubiteekako nnyo obwongo obirowooze olina okubiteekako obwongo ennyo obirowooze biteekeko nnyo obwongo obirowooze bw'owuliza ekitiibwa kya Buganda buli kigambo ekiri omwo kirina amakulu gaakyo ekitiibwa kya Buganda omuntu ki ekimufuula okuba ow'ekitiibwa ng'alina ebibye tosobola kuba wa kitiibwa nga tolina bibyo nga tolina maanyi tosobola kuba wa maanyi nga tolina ki nga tolina maanyi ennaku zino abantu betulina mu Mengo abasinga temulina ffumu temwakwasibwa ffumu ebigambo byammwe ku lulimi si bisongovu tebituukira ddala ku kinyusi kyova olaba nti bali abamu north you must upload the Acholi King sajja afudde n'agamba nti ffe tetukkiriza taata wa Winnie n'agamba tetukkiriza nti omwana wange yafudde gundi n'agamba kyonna ekiba kibe netwogedde tukyogedde tetukiddamu abaffe babeera awo ne yeetoolola mayiga najja ne yeetoolola najja kakati tuwulira alina engeri gy'ayogeramu ng'aduuladula tuwulira simanyi otya kakati okugaba kasooli simanyi mu mwezi gwa Gatonnya n'otunuulira omuntu n'ogaba kasooli gw'ogenda okugaba amatu bagenda musimbawa waliwo abantu abalina ssente Mengo awe ezimenya amateeka tebatunuulira the bigger picture
nti buno obugagga ne buno obeera nabwo ng'oli mu Buganda tojja busigaza lwakuba tolina maanyi. You have no influence. Bwe banaamala okukwata ku bali bonna banyina ba principles bonna abakola kye bayita Obuganda Akaganda batandika okukajjako akamu akamu kasigala nga Kaganda. Kasigala nga Kaganda. Nkugambye nti Obuganda kitegeeza bando abantu abaawamu gwatamanyi manya. Era n'omwana ogenda okimugambe nti ekikuyisa Omuganda kubeera nti okwatagana ne Muganda munno muli bantu baawamu. Muli bantu baawamu. Kyekikuyisa Omuganda nti bantu tuli mu Akaganda. Abemmengo bo balowooza olw'otawayo message bajja kusigala nga Baganda. Buganda tebujja kusigalawo kubanga babujjako akati kamu kamu. This is what is called a bundle. When you have this, it becomes a bundle. Bwe bagenda bakajjako kamu kamu bwe kati. It does not become it's not a bundle anymore. Abaganda batugambira awo bajjajja baffe ndi agali awamu ge gakola ki? Tewali wa malibu aluma nnyama basekula nsekule. Tewali wa malibu aluma nnyama basekula nsekule. Mujja kutuuka abali emmenga batasobola kwogera ku nsonga zikwatagana ku Buganda. Kubanga obwavu bwayingira mu Buganda, abantu ne bakwatibwa obwavu, abantu abasomeseza ngeri yakuva mu bwavu. Abasinga mubeera mu bakazi. Abasinga abantu abasaba minister bali emmenga abantu bakola emirimu mubeera mu mabeere. Muwakwagala bakazi, kugula mmotoka mpya na kugenda wantu n'ogulira abantu omwenge mungi n'ogulira abantu bidomola bya walagi. Abantu ne banywa walagi tebasobola kera genda kola amawanga amalala galina abakulembeze gaabo agasobola bakuma. Sebo Kabaka Ssaabasajja Kabaka tukuloopera abantu babali mu government abatasobola kuyimirirawo ku bantu beegobeeko eggwanga lyaffe balitta. Tukusaba mu kitiibwa mu buwombeefu kitaffe Ssaabasajja weegobeeko emisege gino kubanga gigenda kulya ng'oli mulamu. Ensonga zonna tuziraba. Ate era ng'abantu bo tuli mu bweraliikirivu tulaba ebigambo biyitiŋŋana. Bannange nze sigenda kusingako wano naye nja balekera ekitiibwa kya Buganda bwe njokoma. Atambuziza video weebale nnyo. Video temugitwala okuba nti ebigambo ebimu tubyogera simply because engeri gye tuwuliramu. Tetubyogera kulumya ne tuwogera mazima kubanga amazima gajja tufuula ab'eddembe. Amazima gajja tufuula ab'eddembe. Tusigale ku nsonga enkulu. Tusigale ku nsonga enkulu. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ayatuzanyi nnyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Abalira leero tukatulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiiririra nsi yonfe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Uganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nayimba ntya ne sitenda
Ssaabasajja Kabaka asanira fugo Buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda bwaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otugundireko emikisa gy'oera waffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Uganda kyava dda naffe tukikuumenga tukumenye ekitiibwa kya Buganda sinza asinga okuyimba naye ebigambo ebiri mu luyimba luno bigambo bizito bigambo byamakulu bikuwe kye bayita pride bikuwe okwematira mu mutima gwo omanyi kikyoli omuntu atamanyi kyali okuzikirira kwe kwanguwa nnyo tumanye kikye tuli be proud of who you are. Be proud of who you are. Tuli Baganda tetusobola ku apologize nga tetulyetonda. Katonda yamanyi lwaki yatutonda nga watuli. God knows why he created us as Baganda. God knows why he created us to be very clever. God knows why he created us to come from a land of abundance. Katonda yamanyi lwaki yatutonda n'atuwa eggwanga lye yatuwa. We are very proud and we shall always be proud and we shall never be apologetic. Ekyo kikuume. Katonda abeere nammwe, Katonda abakuume, abawuliriza obubaka, Katonda omulungi oyo, abalwadde, Katonda musaba abasuuse, abakosefu, abafiiriddwa abantu baabwe, Katonda nkusaba, Katonda obalamuze kisa, era tukusaba Katonda tukusaba nti ne olanya family ye, Katonda ogiwe omuwe ekiwummulo eky'emiri, family ye obateekeko obusaasizi, family ye oleme kugigezesa nnyo. Baganda bafe bali mu Acholi, our brothers in Acholi. Baganda have nothing against you, but we have something against your leaders who make very reckless statements attacking us. We can live side by side. As Ugandans, we can. But we are Baganda. We cannot apologize for that. I have said it and I will say it again. We shall never apologize. Our kids will never apologize. We shall always be Baganda. And we belong to Buganda. Buganda means a bundle. Buganda is a word meaning a bundle. When you say bundle, in Buganda we say Kaganda. Kaganda is one, Buganda is many bundles. That is what we are. We are many bundles. We are people who are brought together by a common interest. That interest being the way we are. And we love everybody. We are very hospitable. You've married our sisters. We have married your sisters. Our sisters have married your brothers. We've gone to the same schools. We want us to all live together in harmony. But we have to get rid of leaders who don't put the interest of the people at heart. And that is why we stick by. Thank you very much. Abantu bonna babaddeko. Mubeere Ssaabasajja awangaale. Era Katonda amukuume, Katonda abakuume, kulwange, kulwa nsi yaffe, era kulwa Katonda n'ensi yaffe, mubeere bulungi nnyo.